gue tuh kalau bisa setiap orang tuh bisa your customer pasti punya their favorite drinks kan. Yeah. Tapi kalau buat lu sendiri tuh your favorite drinks tuh apa? Favorite drinks, kalau emang tergantung kemana ya, kotanya ya. Biasanya kalau based on the country, biasanya mereka ada national drinknya sendiri yang mereka benar-benar suka buat. Dan biasanya pasti tanya bartender yang bikin what is the most enjoyable cocktail you like to drink gitu kan. Ntar biasanya minuman yang mereka suka minum dan biasa bikin tuh lebih enak gitu loh. Oh gitu. Oke. Jadi mereka happy bikinnya apa itu yang tak minum. Tapi kalau go to cocktail, kalau emang kepepet pasti mojito. Oh. Iya, very simple, iya. Ya, jadi asal lime-nya bagus, bauminnya bagus, ram yang dipakainya bagus, juga pasti segar minumannya. It's very easy drink, ya. Oke. I like mojito, a good made mojito. Nice. Dan untuk karir lo yang udah sampai selama ini kan, kira-kira your dream or vision mission tuh untuk bartending lah, ataupun like this industry di Indonesia tuh seperti apa sih kan? Kalau bartending lebih apa ya? Kalau bartending is all about service ya. Kalau in a food science kind of techy kind of way, sebisa mungkin di streamline. Jadi kualitasnya sama, servisnya tetap top notch, tapi streamline semua ya. Kalau bisa di super fast gitu, kayak gitu. Tapi caranya bagaimana ya, kita mesti push invention kita seperti apa, kayak bikin RTD, jadi ready to drink cocktails yang bisa kita travel kemana-mana, jadi bisa brand kita juga keluar. Of course, so far kalau di Indonesia kan belum ada produk seperti itu. Kita coba merintis di situnya juga. Oh, nice. Dan kalau boleh tahu tuh di Jakarta sendiri kan, di Jakartanya ada nggak sih bar yang menurut lu demen gitu ke sana gitu, selain Spill and Still ya. Jadi kayak di mana gitu yang kayak lu menurut lu kayak ini unik gitu, nggak harus cocktail bar ya, mungkin kayak like a whiskey bar, alkohol yang apa, bisa tequila bar apa gitu. Ada nggak sih? Kalau di Jakarta sih so far ada beberapa, cuman paling suka itu ke Semarang malah. Oh, ke Semarang? Iya, ke Wishbone sama Bowery. Jadi kalau Wishbone bar tuh kenapa kalau di Semarang tuh vibe-nya lebih gimana ya? Mungkin karena dekat sama rumah kan, saya asli Solo nih, jadi rasanya enak gitu, nyaman gitu. Kalau di Semarang tuh nggak kayak Jakarta banget gitu, orangnya masih humble gitu. Minumannya ya enak, mereka lagi hype-hype-nya sekarang di Semarang malah dunia koktelnya. Iya. Soalnya banyak yang dari Bali pindah ke Semarang. Jadi sekarang very kompetitif nih Semarang marketnya. Oh wow. Dan ini sih ada yang question yang ini mungkin yang terakhir kalau gue bilang tuh, ada nggak pengalaman yang lucu terhadap your service time ya di sini ya gitu? Kira-kira di Spill and Still ada hal yang lu kayak menarik atau lu ingat selalu gitu gak? Since the beginning, opening gitu. Kalau di sini yang lucu atau yang menarik? Menarik apa ya? Kalau sebenarnya kita very subtle ya di sini barnya ya. Jadi yang paling interesting ini semua customer inget sih siapa. Jadi yang masuk di sini saya inget semua orangnya. Mungkin lupa nama tapi inget muka. Jadi dari situ tiap hari tuh kita bisa follow up cerita sebelumnya gitu. Jadi it's always like kayak film seri gitu, ada to be continue-nya gitu loh. Kalau di Spill and Still gitu. Terus nggak ada habis-habisnya sampai mereka tahu saya mesti pulang kampung for good. Misalnya expatnya mesti pulang kampung. Baru ya udah ntar kita whatsappan aja gitu. Oke. Atau ya standar sih di sini. Tempatnya juga nggak terlalu ugal-ugalan gitu soalnya. Dan ini the last question kalau bagi gua gitu. Kalau dari sisi gue tuh, lu ada pengen nggak orang Jakarta itu, ataupun kita let's say ya satu Indonesia, misalnya ngelihat di video ini, interview ini, lu pengen Spill and Still itu dikenal sebagai apa gak gitu? Tuh kayak lu pengennya tuh kayak lu dikenal, bar ini dikenal tuh sebagai tempat seperti apa gitu? Spill and Still ya one word, two words only, cocktail bar. Kalau ke sini minum koktail karena emang nggak ada bir, nggak ada wine, nggak ada lain-lainnya. Nggak ada bir, nggak ada wine. Nggak ada bir, nggak ada wine. Iya. Jadi kalau ke sini kita always push. Kita juga udah
belajar banyak, kita udah bikin resep juga banyak, stok punya resepnya juga banyak. Jadi kalau ke Spill and Still minum koktelnya. Bisa mulai dari yang light sampai yang medium sampai yang heavy, no problem. Kita bisa flat tasting semua produk di sini. Kita bisa saling belajar. Jadi it's a very educative cocktail bar kalau di Spill and Still. Yeah. Nice, good. Ken, thank you for your time untuk dinikmati waktu ini. Semoga kayak bisa menginspirasi semuanya dan kita bisa ketemu next lagi. Thank you very much. So we're gonna do a highball. It's called the Porn Star Highball. Why it's called Porn Star? It's a twist on the Porn Star Martini, which was made by Dick Bretzel. Dick Bretzel is the one who creates Bramble and Espresso Martini. So Porn Star Martini actually is another twist from the classic Cosmopolitan. So this is a remake about 2 times in a head. Okay, so basic Cosmopolitan is vodka, cranberry, and lime, a bit of Cointreau. And in Porn Star, everything else is the same, except instead of cranberry, they use passion fruit. So in here, I'm trying to keep them both together, Cosmo and Porn Star Martini together. So instead of vodka, we're using rum, white rum. We keep the Cointreau. We get rid of the passion fruit, but we keep the cranberry juice, which is very Cosmopolitan. But we still have the element of passion fruit, so we're using the passion fruit syrup and a bit of peach, a dash of lime, and then the saline. So salt, very help in this cocktail. It gives a bit of texture and body. Believe it or not, a dash of salt on everything works. So let's start with the rum. Let's give it a nice 1.5 shot there. Okay, put this away. Cointreau is a triple sec. Triple sec means triple dry. It's a dry bitter orange liqueur. Beautiful product, very classic. Cranberry juice. Store-bought is fine. And we need a bit of sugar, so we put the passion fruit syrup and peach syrup. Why use passion fruit and peach? Because why not? They make a good combo. Just a dash. Peach. We need a bit of acidity. So there's acidity from the cranberry juice, but we still need a bit of freshness from lime juice. Just a dash, not too much. And then the saline or salted product. There's many bars using saline solution 1 to 800 or 1 to 8. For us, we all about recycling, so we have a bunch of leftover citrus, the flesh and the skin and pomelo, the big large pomelo. We just dip it in salt and leave it for about 2 weeks. Some people call it fermentation. Well, because we offer salted, it's not it's not fermenting, but it's preserving. So I can call this a preserve. All right, so that's all done. Give it an ice. All right. We always say ice to the crown, so full of ice like this. Put on one side, pop it on the top, flip it around, and then shake it. You know it's done when it's really cold at the top, at the bottom of the shaker. You can double fine strain it, but we're gonna add more ice at the end anyway. But it's always a good habit to fine strain your cocktail. Just in case there's something that you don't want to be in the drink, in the glass. Okay, so that's good. We can use the leftover ice, no worries. You can use fresh ice. But because this is a shaken kind of cocktail, not a highball, we can use leftover ice. Beautiful. Okay, for garnish, classic Cosmo using burnt orange. The trick is the oil goes in there, but the fire will burn the oil, so a bit of flame going on. Okay, 1, 2, 3, boom. Make it pretty, make it into a star.
drop it in there. There you go. The porn star highball.